Karibu sana Mpekuzi. Salome Ngugi is currently the biggest poultry farmer in Nairobi's Kahawa West area, raising over 1,200 chickens in her father's plot, which she has nicknamed it Chicken Castle. I was honored to be her guest on Saturday, and I truly enjoyed the conversation we shared through her tough journey to becoming the chicken queen. Please sit back, relax and enjoy, and kindly like, share and subscribe to our channel to keep bringing you more content. Enjoy. Haya, habari yako? Nzuri sana. Hebu tuambie unaitwa nani na wewe unafanyanga nini kwa hii Kenya yetu kujenga economy yake yenyewe, ufanya nini? My name is Salome Ngugi. I'm a student in KCA. Na pia mimi ni poultry farmer, specifically chicken. So wewe ni student, unasomea nini kule KCA kwanza kabla tuingie kwa poultry farming? Nafanya BCom. Na isuko hiya? One. Wewe ni fresher hapo sawa. So back to poultry farming. Poultry farming ulianza when? Nilianza time kulikuwa na lockdown ya corona. Yeah. Since we were idle, nilikuwa nimemaliza, kuna course nilikuwa nafanya na nilikuwa nishamaliza. So I was so idle, nikaamua kuweka kuku with the help of my dad and my mom. Yes, cause walikuwa wameka kienyeji. Tulikuwa tu tunalisha kienyeji kidogo kidogo, like 10, 5, 6 hivyo. Tunakula. So I think passion ili hit. You know, both of them wako na passion ya kuku. My dad has had a dream ya kuweka kuku. Unaona? Then my mom ameishi kuweka kienyeji. So I think the combined passions ndo ziliniingia mimi. So nikachukua kuku zenye mamangu alikuwa ameweka nje, nikazifungia, nikasema zile savings nilikuwa nazo, I had like 500 shillings, 650. Nikazichukua, nikabai kamfuko kale kadogo ka chakula ya kuku. And so like nikaambia mom, wacha nilee hizi nione outcome yake. So like kuku zikitaga zina hatch, I take the chicks na zilea. Na hivyo ndo zikaendelea. Then my dad akaniambia tufanye hivi. You know, my dad is a victim of cancer. Okay. Alipata cancer 2015 na ni time nilikuwa naingia form 1. So time ya my first midterm in form 1, mimi nikagonjeka epilepsy. Nikaanza faint. Like I was fainting like 7 times a day. So sayo ndo nikaeka kuku, nikaanza kuchukua hii kienyeji ya mom. Okay. Naambia mom, wacha nionekana izalea hizi kuku. By the way, I don't know what got inside me. Hapo ndo umepewa 650 ulikuwa nazo ukabai tu chakula. Sasa hapo ndo nilikuwa na 650. So nikabai chakula kale kagunia kadogo, nikaanza kulea. Then nazipea maugali juzi. Unajua zilikuwa nje, so they can take anything. Maize nini, kwa soko naenda nachukua mamboga leftovers zile, nakuja nazikatakatia nazipea. Nachukua chicks na layer, you see. But then unaona hii kufungia, zingine zikaanza kugonjeka, zikaanza kukufa. Exactly. And then mimi sasa I don't have the enough knowledge. Sasa ndio mzee akaniambia, si nikuchukulie loan ama nikuchukulie hizi pesa za harambee, uende usome, uende ufanye degree. Hapana, mimi nikaambia mzee no. That is not a good idea. Juu hizi pesa zinaenda na hazirudi. Si ati niko sure ati nitapata job after kumaliza. Sasa si ndio nikaambia mzee akaniambia unataka aje sasa? Juu mimi sitaki ukikaa huku kwa nyumba. So ndio akaniambia mimi nataka kukuwekea kuku. Tukaingia kwa agrovet tu kimchezo. Dada akasema, "Hebu niandikie budget ya kuku. Nataka kuweka kama kuku 500 hivi." Nikamwambia,
dad, unafikiri utaweza weka 500, unafikiri utawezana? Kaniambia hapana, wewe hata hiyo shule ulikuwa uende ingetutumia more, so wacha tuone. So dad tukaenda kwa Agrovet, akanini 500, akafanyiwa budget, akasema unaona aje? Nikamwambia mimi dad, mimi niko ready kufanya anything kabisa, anything. Wewe ukikunywa dawa, mimi nalea kuku, wewe relax tu, everything itakuwa in my hands. So tukaanza na kienyeji improved. Juu hizi layers hazikuwa zinapatikana by then. Tukaweka 250 juu budget ilikuja tena ikakaa. By the way, yes, tutachukua loan ya kubai, lakini ya kulisha hakuna. So tukate nusu, like budget tukate nusu juu tubaki na pesa ya kufeed. So tukasema ni sawa, tukaenda tukabai kienyeji improved. Zikakuja nyingi zikakufa. Juu sina ile ile knowledge nazo, zile zenye ulikuwa umeanzaga nazo hizo zenye ulikuwa umefungia zilikuwa zimebaki kaa ngapi ama zilikuwa zimezalishana zimefika ngapi? Hizo sasa kenye tulifanya juu unaona hilo nalikuwa nachukua. Okay. Yes, kulikuwa na kuku 14 zenye ulikuwa umeanza nazo. Yes. Mbele. Okay. Yes. Tushui tulikuwa kitu kama ngapi? Juu zilikuwa zinakufa tu. Kama wacha tuseme tu zilikuwa 32 33. Okay. 32 33. So hizo ni 33 plus 14, hizo ni kuku ngapi? 47. Right, yeah. So nilikuwa na kienyeji 47. Nauza hizi kubwa. Juu kuna place ilifika, unajua hizi kuku zinahitaji vaccines, zinahitaji kila kitu. Yeah. So hiyo period ya time tulibook kuku hizo za kienyeji improved, we had like 21 days. So hizo 21 days I was walking around kwa farmers wa kuku, nenda Maziwa, nikajipata Murang'a ku benchmark. Okay. And I got all the informations, nikapata namba za veterinaries mingi sana. Okay. So I was naongea na veterinaries like zikikuja zinaweza kufa, they are very delicate, so you have to do this and this. Okay. And I was very ready. Expenses zikazidi. Kuna stima inatakikana, kuna vaccines the first week zinatakikana. Okay. Kuna antibiotics. Ukizinunua before kidogo tunukatisha, tukizinunua zichukua zikiwa how old? One day old. One unaanzana nazo kutoka very delicate. One day zinaweza kufa tu. Unaweza pata tu kama 10 zimekufa hadi. Okay. So lazima usiku naamka. Actually hata sikuwa nalala. Nakuja naziangalia zisikae kwa kona mahali nini, cause lazima nitengeneze brooder ya circle. Okay. Yenye haina kona. 47 za kienyeji na uko na 250 zenye umenunua saa hii. Utazichanganyisha ama unaziweka separate? Uwezi zichanganyisha. Okay. They are very different breeds. Na zinahitaji very different conditions. Na food pia. Okay. Juu kuna kuanga na procedure ya chakula, ya vaccines, ya kulea hivyo. So hadi chakula zinakula chakula different. Juu tu ni tudogo, ni 1 day old. Ya 1 day old haiwezi kula chakula hiki kienyeji imesha. Okay. So hii ndogo lazima ianze na starter mash. Okay. Inaenda kwa chick mash. Okay. Alafu tena bado zikiwa chini unazipia kitu kama glucose, kitu kingine inaitwa chick start. Okay. Iko na glucose ndani, you see. So they are very delicate, like unalea kama katoto kadogo. You see? Alafu ni mingi, they are 250, so you have to kukaa rada ukiangalia each and every juu unaweza pata nyingine iko na shida, unaweza pata kama kuna nyingine ilipata iko na miguu 3. Okay. I don't know how. Hata mimi sijaielewa. Then zingine kuna magonjwa mingi tu na ujue moja ikiweza gonjeka like communicable diseases itaambukiza hizi zingine zote. Okay. So ukiona tu moja iko na kasoro unaiondoa before ianze kuambukiza zingine. Unaangalia maybe poop zake, color, hivyo. Lazima uko very much attentive. Very attentive. Very, yeah. So hapa kwenye umepata hizi umenunua 250 chicks. Zita survive ngapi, zitakufa ngapi, na ni duration ya how long hivi? Zilikufa mingi. Alafu ujue zikikufa unajua
babangu anajaribu kunipatia, cause mimi I was losing hope by the way, like nasema mimi silali na shina nikiziangalia, then unapata kuku kama 15 zimekufa. Alafu saa hiyo huna pesa extra ya vet, unaona. So like unamuita unamuongelesha tu kama beshte, like niambie tu kuku ikifanya hivi nifanye, hata utaki afike huku juu lazima utamlipa. Actually for that first time zilibaki 75 from 250 to 75. Hiyo ni a big loss. From 250 to 75. Na utakufa roho hapo. Situation yetu hapa haiko ina allow ni kufe roho. Naangalia babangu anasema hapana. I know in every business there must be challenges. And I'm strong enough to handle them, all of them. You see? So let me ask, in a day, how many trays of eggs do you get? In a day, I get a very good day napata 22 trays. Kukiwa na baridi napata hata 2 trays. So in short nikaa kuku hazipendi baridi, kukiwa na baridi hazitagi. Let me tell you, the moment hizi kuku zilianza kutaga, I was very relieved. Juu hata loan tulimaliza kulipa, profit ndio hiyo inaingia nasema mimi lazima niingie shule, lazima brother yangu alipiwe shule, pesa ziko. Na ni kazi ya mikono yangu. You see how proud I was. Wacha baridi ingie. Hii baridi ilikuwa, si unakumbuka hii baridi? 3 months 4 months. Kuku zinakula 1.5 bags gunia. 90 kg. 70. 70 plus 35 ni 105 kgs. Each and every day hizi kuku zinataga zinakula 105 kgs a day. Sahi gunia moja ni 3400. 3400 divided by 2. What is that? Ni 17. Yeah. So that 400 plus 1700 zinakula hizo pesa ni how much? That 400 plus 1700 around 41. 34 ni 50 something. Yeah, 51 I guess. Yeah, 51. Then unaenda unakota tray mbili a whole day. How much is that? Tray mbili juu chakula zilipanda. I nauza tray moja 320. So you're getting 640. Yatejarudisha. And what like expenses zenye like hizo chakula zinakula. Zinakula 5100. Wewe unapata 640. Savings zangu zote ziliishia hapo kwa hiyo baridi. So let me ask, ndo kuku tuseme umeibaikiwa 1 day old, ndo ifike mpaka place itaanza kutaga, you take how long, your duration, you take how long hivi? 6 to 8 months according to my own experience, the 6 to 8 months. Juu ujue zangu hazikukula poa. Nilikuwa nazinyima chakula. I think that's why zili take long. But ukizifeed poa, by 6 months zitaanza kuwa zinataga. Nice. Na umesema uko na project hapa hii side yenye umesema hii side moja zako ni so zote si zako ni 800, hiyo nyingine ni 400. Ziko 400 right, hii side nyingine. Na sasa hizo zenye ziko 400 wewe uko na shares kwa hiyo group ama? Yeah, I'm part of the group. Siwezi waachilia, singewaachilia. Wewe ndo chair lady? Yeah, I am the chair lady of the group. Nice. So what will you advise my youth huko mtaani wenye wanasema jo manze Kenya hakuna kazi, unaweza advise aje, unaweza waambia aje, wanadoza wamegoja pesa ikam? Okay, mimi naweza waambia by the way, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Wewe bora umejitolea, utabaki hapo. Lazima utagrow. Hata uanze na kuwa kama gera mahali, lazima utagrow. Ukijitolea lazima utagrow by the way. Mtu asiwe give up. Juu unajua kama mimi ninge give up time. Ebu imagine nimebuy chicks 250 na ni loan. Na sasa hiyo hatuna assurance like
kuna mtu wa kutulipia hiyo loan. Hakuna, babangu ni mgonjwa, hatujui hata kesho venye ataamka. You see, mimi ndo huyo nimegonjeka. Mamangu pekee ndo vibarua. Sasa ni kukula tutakula ama you see, kama ninge give up, singekuwa hapa mahali niko. Singekuwa hapa. Mimi naweza waambia tu wasi give up. Sasa unaweza taka kupeana namba yako kwa mse, maybe anaweza taka kubai mayai ya kwa around Kahawa West, Kiwanja, Kamaya, kwa hizi area. Unaweza peana namba yako? Namba yako ni? Namba yangu ni 0740 061 351. Hapo sawa, asante sana. Kitu yote maybe naweza kuwa tumesahau hapo tukuongelea, kitu yote tunaweza taka kuongezea kwa disia. Kitu naweza sema ni watu wenye wako na nini ya mayai, ya kuweka kuku, niko hapa. Mimi nitasaidia. Mimi as long as you're a youth, mimi nitakusaidia for free of charge. Nitasaidia tu youth wenzangu tuamke, ili hata at least unaona challenges zangu nikipata za kuku nikiwa peke yangu, voice yangu haiwezi sikika, but tukiwa wengi like youths wengi like kama hivi venye tulichukuana kama group, tupate hizo challenges, tutaongea kama you see like umoja ni nguvu. You see, tuungane tu na mabiashara like to hustle tu, cause hatuna otherwise. Kuna watu wamesoma, mabeshte wangu wote wanatamak tu, so acha tu we pull up our socks. Hizi mabiashara zenye watu wanasema ati I can't do sijui nini, me can encourage them to wafanye, cause eventually you will grow by God's grace. Na ukiweka Mungu mbele you will grow, and the more challenges you go through, the more strength unapata. You see, cause kama mimi challenges zenye zimepitia, by the way mimi nimekuwa strong sana. Nimekuwa strong nikikumbuka kutoka form 1 hizo mashida zote zimepitia mpaka saa hii mahali niko. Mimi nimekuwa strong sana, nimekuwa strong. Na saa hii hata naweza ambia kuna hao well wishers wanakuanga like wanaweza taka kusaidia, mimi I can welcome them. Na hii place inaitwa Chicken Castle. Chicken Castle. You see chicken. Chicken. Sasa ni wale wasaperwa nini? Chicken. Shiro. My name is Shiro. I am a she and I can. So she can castle, but pia ni Chicken Castle. Yeah, you see, inaitwa Chicken Castle. Yeah, you're very welcome to Chicken Castle. Ukuje to learn na pia utuimprovie juu hata kuna challenges mingi sana tunapitia. You see like hizi kuku zijazilea venye zinafaa. Na kuna kadhaa zimekufa, hata saizi kiwa kubwa zinakufa. Juu first of all disinfectant, sahi nizikule ama ni disinfectant. Ni zikule, si ndio? So unaenda kaa tu umeingia. Gumboots hatujaiweza kubai na dust coats. Hata chakula sahi ni tisho juu chakula. Na sijui kama umeona tungine tudogo. Na sahi zinafaa kuwa machua. Sahi zinafaa kuwa kubwa. But tunazipimia chakula. Nimeshukuru sana. Safi.